тоже меня... Okay, it says recording in Ага, progress. спасибо. Okay, please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Nirahan kritihi, Нирахан критихи, nirmamaha, нирмамаха, cha, ча, nirdvanvaha, нирдванваха, samadrik, самадрик, swadrik, свадрик, pratyak, пратяк, prashanta, прашанта, dihi, дихи, tiraha, дираха, prashanta, прашанта, urmihi, урмихи, eva, ива, odadihi, дадихи, nirahan kritir, nirmamascha, нирахан критир, нирмамашча, nirdvanva, samadrik, swadrik, нирдвандва, самадрик, свадрик, pratyak, prashanta, dira, тяк, прашанта, дирдира, prashantor, mir, evodadihi, прашанта, нирводадихи, nirahan kritir, nirmamascha, Nirahan kritir nirmascha, nirdvanva, samadrik, swadrik, nirvandva samudrik svadrik, pratyak, prashanta, dira, tyak prashanta dirdira, prashantor, mir, evodadihi, prashantor, mir, evodadihi, shanta mir vodadhihi, nirahan kritir, nirmamascha, nirahan kritir nirmascha, nirdvanva, samadrik, swadrik, nirvandva samudrik svadrik, pratyak, prashanta, dira, tyak prashanta dirdira, prashantor, mir, evodadihi, shanta mir vodadhihi, nirahan kritir nirmascha, nirahan kritir, nirmamascha, vandva samudrik svadrik, nirdvanva, samadrik, swadrik, tyak prashanta dirdira, pratyak, prashanta, dira, shanta mir vodadhihi, prashantor, mir, evodadihi, Nirahan kritir nirm who's chanting? Nikita, Bhakti Nikita. Nirahan kritir nirmamascha Nirahan kritir, nirmamascha, nirdvavan samadrik svadrik nirdvanva, samadrik, swadrik, pratyak prashanta dirdira pratyak, prashanta, dira, prashantor mir ivodadhihi prashantor, mir, evodadihi, Nirahan kritir nimamacha, nirahan kritir, nirmamascha, nirvandva, nirvadvan, nirvadvan, nirvadvan sama. Listen, who's chanting? Yuri. Yuri. Yuri, listen, that word is pronounced, in that context, is pronounced nirdvandva. Nirvandva. Yeah. Nirvandva samadrik swadrik. Nirdvandva, samadrik, swadrik, Thank you. Pratyak prashanta dhirdira. pratyak, prashanta, dira, Prashanta mir ivondaihi. prashantor, mir, evodadihi. Someone else? Nirahan kritir nirmamascha, Nirahan kritir, nirmamascha, nirdvanvah samadrik svadrik, nirdvanva, samadrik, swadrik, pratyak prashanta dirdira, pratyak, prashanta, dira, prashantar mir ivo dadihi. prashantor, mir, evodadihi. Who was that? Nirakhir, Мридания Давидаси. Маза Медан. Midani. Okay. Someone else? Кто-то еще? Nirahan Kritir Nirmamascha, Wait a minute, you're changing the key. You're going down. Вы меняете мелодию, пускаете вниз ее. Just keep it the same. Nirahan kritir, nirmamascha. Do it like that. Так вот. Nirahan Kritir Mamascha, Nirahan kritir, nirmamascha, Nirvandvak Samadrik Svadrik, nirdvanva, samadrik, swadrik, Pratyak Prashanta Dhir Dhiram,
Pratyak Prashanta Dira Prashanta Mir Ivo Dadhih. Prashantor Mir Ivo Dadihi. Who's that? Bhaktivinoda? Okay. Okay, word by word translation. Пословный перевод. Nirahan Kitihi, Нирахан Критихи. without false ego. Without false ego. Лишенный ложного эго. Nirmamaha, Нирмамаха. without material affection. Without material affection. Лишенный материальных привязанностей. Cha Ча. and И. E. Nirdvanvaha, Нидванваха. without duality. Without duality. Различных двойственностей. Samadrik, Самадрик. seeing equality. Seeing equality. Seeing equality. Seeing equality. Seeing equality. Видящий. Видящий одинаково. Swadrik, Смотри, seeing himself. seeing himself. Видевший свою истинную природу. Pratyak, Затяг. turned inward. Turn inward. Обращенный вовнутрь. Prashanta, Прашанта. perfectly composed. Perfectly composed. Совершенно composed means Composed, like created. yeah, like made, yeah. Perfect, yeah. Совершенно составленный совершенным образом. Dihi, Диги. mind. Mind. Ум. Diraha, Дираха. sober, not disturbed. Sober, not disturbed. Трезвомыслящий, который ничем не потревожен. Prashanta, Шанта, calmed. calmed, успокоивший. Urmihi, Урмиги, whose waves. whose waves. Чьи волны. Iva, Пива, like. лайв. Как? Udadihi, Дадиги, the ocean. океан. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. Thus he gradually became unaffected by the false ego of material identity and became free from material affection. Undisturbed, equal to everyone, and without duality, he could indeed see himself also. His mind was turned inward and was perfectly calm, like an ocean unagitated by waves. And seeing equally everyone means Equal to everyone. equal to everyone. It's like he's wishing good to everyone, right? Something like all like Yeah, it's like he has no friends, no enemies, it's just like, he's just giving out the mercy to anyone and everyone. so he's giving mercy. Well, what does it say there? The Russian translation is not good? In Russian translation, it says like he's equally favorably disposed to everyone. Yeah, that's good. Good. Так постепенно, перевод Шрилы Прабхупады, так постепенно он избавился от влияния ложного эго, которое заставляет живое существо отождествлять себя с материей, и освободился от материальных привязанностей. Невозмутимый и умиротворенный, одинаково благосклонный ко всем живым существам и лишенный двойственности, он обрел способность видеть свое истинное я. Его ум был обращен внутрь и безмятежен, как океан безветренную погоду. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. When one's mind is in full Krishna in full Krishna consciousness, and one fully engages in rendering devotional service to the Lord, he becomes just like an ocean unagitated by waves. Когда ум человека занят сознанием Кришны, а сам человек поглощен преданным служением Господу, он становится подобным his mind, or
he becomes just like an Он ocean. становится подобен океану в тихую погоду. This very example is also cited in Bhagavad Gita. One should become like the ocean. Тот же самый пример приведен в Бхагавад-гите. Человек должен подобиться океану. The ocean is filled by many thousands of rivers, and millions of tons of its water evaporates into clouds, yet the ocean is the same unagitated ocean. Тысячи рек несут в океан свои воды, и миллионы тонн морской воды, испаряясь, превращаются в облака. Но, несмотря на это, океан остается неизменным. The laws of nature may work, but if one is fixed in devotional service at the lotus feet of the Lord, he is not agitated, for he is introspective. Поэтому, подобно этому, законы природы не оказывают влияния на того, кто утвердился в преданном служении лотосным стопам Господа, ибо такой человек всегда погружен в себя. He does not look outside to material nature, but he looks into the spiritual nature of his existence. With a sober mind, he simply engages in the service of the Lord. Взор такого преданного обращен не на материальную природу внешнего мира, а на духовную природу своего бытия. Thus, he realizes his own self without false identification with matter and without affection for material possessions. Безмятежно и невозмутимо он постоянно служит Господу. Так он постигает свое истинное «Я», перестает отождествлять себя с материей и избавляется от привязанности к материальной собственности. Such a great devotee is never in trouble with others because he sees everyone from the platform of spiritual understanding. He sees himself and others in the right perspective. У такого великого преданного никогда не возникает сложностей в отношениях с другими людьми, потому что он смотрит на мир с позиции духовного знания и благодаря этому способен верно оценивать себя, самого и других. Now, this Prabhupada, when he's saying, let's see in the purport, what does he say? Just a second. Where is it? Yeah. So he says this very example is also cited in, so that's the end of the purport. И это конец комментария. So he says this very example is also cited in Bhagavad Gita. One should become like the ocean. И что Прабхупада говорит в начале комментария, что тот же самый пример приведен в Бхагавад-гите. Человек должен уподобиться океану. So does anybody know which verse Кто-то to which Srila Prabhupada is referring? кто-то знает, какой стих здесь имеет в виду Шрила Прабхупада? He says in Bhagavad Gita, the same example is given, it'd be like an ocean. Или что в Бхагавад-гите вот такой же пример приведен, что нужно уподобиться океану. Like calm, like the ocean, undisturbed. Спокойным, как океан, ничем не обеспокоенным. No one knows? 2,7, 2,70 может быть. Maybe 270. Coach now. Okay. Be sure Mother Sanani gets extra Mahaprasadam today. I think it's Mother Mridai. Oh, Mother Vidani? Oh, sorry. Okay. Yes. Anyhow. Надо убедиться, что Машка Мридани сегодня дополнительный махапрасад получил. Yes, exactly. So do you know the Russian translation, Mataji? А знаете русский перевод? Ну, там говорится о том, что тот, кого не беспокоит непрерывный поток желаний, тот подобен океану, который не выходит из берегов, несмотря на то, что в него входит огромное количество рек. So basically, it is said that those who are do not disturbed by incessant flow of desire. It's like he like an ocean, which is always full, but always calm, in spite of so many rivers coming into the. What's that? In What's the last? spite of so many rivers coming into the ocean, he is always calm. He's always not disturbed because of. Yeah, so what's the I mean, I didn't understand something. So those Yeah, Well, no, can you speak a little those louder? who are not disturbed by incessant flow of desire,
who is like an ocean, which is always full but always still, in spite of so many rivers coming into the ocean. Yeah, okay. Of course, we know that the ocean isn't always calm, Но мы знаем, что океан не всегда спокойный. but Srila Prabhupada's here, well, Krishna here is referring to when the ocean is calm. It's like a huge expanse of water, but it's still calm. Ну, Прабхупада здесь вот говорит об океане, когда он спокойный, и это большой-большой резерв воды, но он спокойный. What was I going to say? Just a minute. Yeah, so the point is, like the point of 270 is that if you're trying to satisfy your desires, you can't be calm. If you're trying to satisfy your material desires, you cannot be calm. То есть, мысль этого стиха 270, что если вы пытаетесь удовлетворить свои материальные желания, вы не сможете оставаться всегда спокойным. Your mind is always disturbed. Ваш ум всегда будет обеспокоен. I heard one time Prabhupada was talking about how these rivers that flow into the ocean, they're very powerful. They're raging torrents of water going very fast, huge amounts of water. Прабхупада. Я слышал, что Прабхупада описывал, вот как реки иногда впадают в океан, что это огромные такие потоки воды, и они могут очень сильно, очень с большой силой вторгаться в океан, как бы вот, впадать, да, с большим, очень сильное течение, они прям с большой силой входят в океан. And they're just like our material desires, just carrying us along, just forcing us. Так же, как наши материальные желания, они нас постоянно несут, силой нас уносят. Like in the 6th chapter of Bhagavad Gita, Как в 6 главе Бхагавад-гиты, Arjuna asked Krishna, by what is one impelled to sinful acts, as if by force? Кришна спрашивает Арджуну, а что толкает меня на греховную деятельность, как будто что это за сила такая? So try to imagine one of these raging rivers, torrents of, they call it white water. It's like because the water goes in big bubbles. И вот представьте себе вот такие реки, их называют белая вода, потому что они покрыты пузырьками воды из-за того, что поток мощный, это пена образуется. People like to go on these raging rivers. It's so exciting because they have a raft. You know what a raft is? It's like a boat, but it doesn't have a motor or something. And they call it white water rafting. They go because the water's sending them up and down, and it's very exciting. И людям нравится так вот экстремалам приезжать на такие реки и заниматься рафтингом. Такие рафты, такая лодка, которая без мотора, и которая может так по волнам на ней можно кататься. The reason it's exciting is because it's dangerous and you can die. И причина, почему это так, почему это так людей привлекает, почему это так их волнует, потому что это опасно очень, и можно умереть даже. As long as they stay on the raft, they're okay. Пока они находятся в этом рафте, может быть, это каяк называется, не знаю, но в общем, пока они в нем, они в безопасности. But if somehow or other you get thrown out of the raft because of the intensity, if you get thrown out of the raft and you're in the river, then there's almost no hope. You're lost. You're just gone. Ну, а если вас выкинуло из этой байдарки, да, то
очень большая вероятность, что вы потонете. Just imagine if you're caught in one of those rivers, or let's say in a big flood or a tsunami or something. You're trying to get out, but you can't get out. You can't go to this side, you can't go to that side, you can't swim or anything. Вот представьте, если вот у вас в такой поток, вы попали в бурлящий, бушующий поток воды, который несется с огромной скоростью. И вы не беспомощны, вы ничего не можете сделать, вы не сможете ни к одному берегу, ни к другому выгрести, потому что вас просто уносит. So for the materially conditioned soul, that's what his desires are like. They're forcing him. И вот для материально обусловленной души вот вот такими являются материальные желания, они просто его уносят. He has no control. He has to do whatever his mind and senses tell him to do. И он беспомощен, ничего не может поделать, потому что он просто действует под диктовку чувств и ума. But Prabhupada said when these raging rivers hit the ocean, they flow into the ocean. When they hit the ocean, their power is nullified. Но что Прабхупада говорил, что как только вот эти бушующие реки, мощный поток реки входит в океан, соприкасается с океаном, тут же его сила теряется, и он просто успокаивается. Especially when the ocean tide is coming in. В особенности, когда прилив идет на океане. Because the ocean is much bigger and much more поwerful than these raging rivers. Потому что океан намного более могущественный, он намного больше и сильнее, нежели любая из рек. So the ocean tide coming in, Prabhupada said, this is like the Sankirtan movement. Когда идет на океане прилив, что Прабхупада сравнивал это с движением Санкиртаны. The power of the material desires of the living entity, the power that these material desires have over the living entity are nullified when he engages himself fully in the Sankirtan movement. И вот эта вся мощь, сила материальных желаний, она просто сходит на нет, когда живое существо соприкасается с движением Санкиртаны. That's the way to control the material desires. И это способ контроля материальных желаний. Another point is, in this verse, is that you notice Prabhupada in his translation of the verse uses the word gradually. Вы еще один момент, наверное, обратили внимание, что Прабхупада использует слово постепенно. So it says, thus he gradually became unaffected by the false ego of material identity. То есть он постепенно становится свободным от влияния ложного эго и материальных отождествлений. So this process happens gradually. It takes time. Этот процесс происходит постепенно. Это требуется время. And a devotee has to have the patience and the perseverance to just continue with the process with faith. У преданных должно быть терпение, должно быть желание продолжать процесс, потому что на это требуется время. And not expect too much too soon. Не ожидать слишком многого за короткий промежуток времени. Another place that we find a similar example is another place in Bhagavad Gita. It's not about the ocean, but it's about remaining calm. Еще один пример в Бхагавад-гите – это не об океане, а о том, как оставаться спокойным, невозмутимым. Does anybody know that verse? Знает кто-то этот стих?
Huh? 2.56. Тот, кто остается невозмутимым, терпят родственные страдания, кто не восторгается, когда приходит счастье или горе, кто избавился от страха и от гнева, тот является мудрецом, который обуздал свой ум. Какой стих? 2.50. Huh? 6. 2.56. 56. Bhagavad Gita 2.56. 256. Just a minute. What's 256? One who is not disturbed by the incessant flow. Oh, yeah. 256, maybe. Just a minute. I can't remember exactly. Сейчас, секунду. 256. Chapter 2, text 56. Uh-huh. Yeah, that's also a good one. I wasn't thinking of that one, but that's also good. Да, это хороший пример. Я не о нем думал, но он очень хороший пример. But I was thinking of a verse that shows a comparison, just like in this verse in purport, we're seeing a comparison with the ocean. So I was thinking of a verse that shows that another kind of comparison. То есть я думал о примере, о сравнении. Comparison of mind and Huh? comparison A of comparison. Our verse in purport today are talking about a comparison to being calm, like the ocean. So I'm saying another comparison to something else, not the ocean, to something else. Ну да, вот я просто думал о том, что вот, о сравнении, вот в этом стихе все еще сравнивается, идет сравнение с океаном, и я подумал, что еще есть одно в Бхагавад-гите, тоже хорошее сравнение, но только оно не связано с океаном, там тоже сравнивается невозмутимость, что такое, как невозмутимо. I've quoted it several times in classes. Я цитировал это несколько раз в лекциях, этот стих. Okay, nobody knows. Like the candle. Huh? Like the candle. What? Candle. No? Yeah. Candle in the windless place. Точно. Translate. Как свеча в безветренном месте. You know the verse number? Okay. It's chapter 6. Whoops, just a second. Oh dear. 6 глава. No, chapter 6, text 19. 6 глава, 19 текст. Yatadipo navatasto nankate supamaspita yogino yatachitasya yunjato yogamatmanaha. As a lamp in a windless place does not waver, so the transcendentalist whose mind is controlled. You don't have it, huh? Okay, as a lamp in a windless place does not waver. Как лампа, горящая в безветренном месте, как пламя. Waver means to go from side to side. Как пламя свечи, которое не колеблется, которое горит в безветренном месте. So the transcendentalist whose mind is controlled. Точно так же трансценденталист, чей ум находится под контролем, remains always steady in his meditation on the transcendent self. остается всегда постоянен в своей медитации на трансцендентность. So that's our challenge, is to make our mind steady in Krishna consciousness. Вот этот наш вызов, это сделать наш ум постоянным. Steady in devotional service. Steady in devotional service in Krishna consciousness. Таким постоянным в сознании Кришны, преданным служению. There's a verse in one of the Puranas that says that there are only two ways to evaluate a person's devotion. В Пуранах говорится о том, что есть два способа измерить
количество преданности человека. According to the merciful vibrations that come from his mouth, that's one. Первое это потом по милосердным вибрациям, которые исходят из его губ. And the second way is his steadiness in devotional service. Второе это его постоянство в преданном служении. Those are the only two ways. That verse says there's the only two ways to evaluate a person's devotion. И это, в том стихе говорится, что это вот только два вот этих способа, как измерить, как оценить количество преданности. Okay, Bhakti Valeri wants to say something. Oh, actually, today was supposed to. Today's supposed to Bhakti Valeri is supposed to. Oh, you didn't tell me. Oh, Bhakti Valeri, I apologize. I didn't know it was your day to give the lecture. Bhakti Valeri, я извиняюсь, я не знал, что сегодня ваша очередь давать лекцию. Dear Prabhu forgot to tell me. Я забыл сказать. Are you okay? Вас это не обидело? No, But you have your hand up. What you want to say У вас something? поднятая рука, вы хотели что-то сказать? Гуру Махарадж, можно поделиться своим пониманием, чтобы вы меня поправили, может, где-то? Can I share my understanding? Maybe you can correct me. Can I share my understanding? Maybe you can correct me. Go ahead. Пожалуйста. Вот сейчас говорили про 70-й стих 2 главы Бхагавад-гиты. We're talking about verse 270. 270. Тут говорится, что тот, кого не беспокоит непрерывный поток желаний, тот может обрести умиротворение. Those who are not disturbed by It's really hard to hear. those who are not disturbed by incessant flow of desires can achieve calmness, can achieve the peace of the mind. А Бхагавад-гита 2.66 до этого, в 66 стихе, Кришна говорит, тот, кто не установил связь со Всевышним, такой человек не знает умиротворения. And in the verse 266, 266. Krishna says that those who are not, who do not make a connection between himself and the Lord cannot be calm, cannot be peaceful. What's those who what? Who do not establish the connection between himself and the Lord would not be peaceful. Cannot be peaceful. Yeah. Да? И дальше он продолжает, а без умиротворения разве можно быть счастливым? And then he continues, but you cannot become happy without peacefulness. That's what the verse says. 266. Yes. Да, это в 66 стихе, да, говорится. И Кришна на самом деле хочет, чтобы мы были счастливыми. And Krishna wants us to be happy. Yeah. И в 10 стихе 3 главы Бхагавад-гиты Кришна говорит, что на заре творения я создал людей, полубогов и ягью, жертвоприношение. И совершая эту ягью, он говорит, что будьте счастливы, совершая эту ягью. То есть он нам дает как бы путь к счастью. And 3:10, Bhagavad Gita 3:10, Krishna says that I created different kinds of yagyas in order for humanity to be happy, to perform them and be happy, and live peacefully in this material world. И Шрила Прабхупада объясняет, что в наш век самая лучшая ягья – это Санкиртана ягья. And Srila Prabhupada explains and interprets that the best of the yagyas is Sankirtan yagya. Okay. И он говорит, что все разумные люди будут совершать Санкиртану ягью. And he says that all intelligent persons will be
performing Sankirtan Yaga, intelligent people. Okay. Но мы видим, что далеко не все прибегают к этому методу. But we see that very rarely, I mean, not often people take to this yaga. Okay. И для того, чтобы чем-то заниматься, нужна вера. And in order to do something, in order to perform something, you have to have faith. You have to have Okay. faith in what you're gonna do, what you're gonna perform. Okay. Поэтому в наше время люди уже не доверяют друг другу на слово. And therefore, in our age, people do not trust each other just by verbally they're not just by words, they do not trust each other just by trust the words of each other. Yeah, well, to some degree, you're right, but you know, it's not everyone. Ну, до какой-то степени это так, право, но это не ко всем относится. But in general, yes, you're right. Tends to be a lack of trust. Ну, в целом, да, вы правы, имеет место быть недостаток доверия, недостаток доверия. Okay, so go ahead. Продолжайте. И поэтому Кришна, ну, вообще люди больше склонны доверять не словам, а делам, то есть примеру. И поэтому Кришна посылает нам таких святых личностей, как Шрила Прабхупада, чтобы они показали свой пример, как ачарьи. And people tend to trust more the deeds of the people. More what? Deeds, acts. Deeds. Deeds, not the words. The people tend to trust more the deeds. Okay, And that's why we have these great acharyas who come. that's why what? We have these acharyas who come and show by example how to act properly. Okay, so Хорошо. И в чем точка зрения? Ну, Шрила Прабхупада как раз является таким ачарьей, который вызывает веру у людей своим поведением, примером. Srila Prabhupada, one of those acharyas who creates trust in the heart of the people by his acts and behavior, by his act. yeah, Acts and one of behavior. those. Huh? Who's one of those? Who shows by example by his behavior. Who? Srila Prabhupada. Ah, okay, yes. Да. И все его искренние и верные последователи, они тоже являются примером для нас. И они пробуждают в нас вот эту веру, чтобы следовать этому процессу бхакти. And all his sincere and loyal followers, they also do the same. They create they involve, they make our faith, make faith in the hearts of the Okay, so go ahead. Да, понял, продолжайте. Поэтому мы вас очень любим, Гуру Махарадж, и благодарим за то, что вы помогаете нам развивать веру и даете наставления, чтобы продолжать этот путь, ведущий к счастью. So that's why we are very love you. And, What's that? so so that's why we are very fond of you and very thankful to you because you're making
making faith in our hearts and helping us to progress. Show by your example and helping us to in progress in spiritual life. But how am I doing that? I'm only using words. А как я это делаю? Я просто словами это делаю. I'm not doing anything to inspire you. There's no deeds. I'm not distributing books. Я дела никакие не делаю. Я же не распространяю книги. Я просто I'm словами. not going on Sankirtan. Не выхожу на Санкиртан. All I can do is talk. That's all. Все, что я могу делать, это говорить. Это все. And sometimes I'm so sick I can't even talk. А иногда я так болен, что даже говорить не могу. So what about that? Что вы на это скажете? Вся ваша жизнь – это для нас большой пример отречения. И как раз вот о чем говорили, что нужно научиться контролировать свой ум. Вот, все желания эти, которые возникают у нас в уме. Нужно научиться их, как вот океан, сглаживать. И, несмотря ни на что, постоянно продолжать свое служение Кришне. И вы являетесь для нас примером, вся ваша жизнь. The whole your life is a example for us of renunciation, and because the main point is to how to be steady, how to control your mind. So the whole your life is showing the example how to control your mind and be steady in devotional service. Okay, thank you very much, Bhakta Vladi, for your appreciation. Спасибо большое, Бхакта Валерий, за ваши слова. I'm doing what little service I can to help Srila Prabhupada's mission. Я делаю какое могу небольшое служение для того, чтобы помочь миссии Шрилы Прабхупады. Спасибо большое. Спасибо вам, Гуру Махарадж. Mother Midani wanted to say something? Наш комендантник хотели что-то сказать? Да, я хотела задать такой практический вопрос по теме. Practical question. Hmm? She wants to ask practical question regarding the topic. Часто вот эти вот потоки желаний обуревают, либо поток какого-то одного желания, и это желание с чувства наслаждаться самому, и теряется фокус. То есть цель нашего движения это, в центре нашего движения всегда стояло распространение книг в нашей сампрадае, и иногда цель сбивается из-за вот этих потоков желаний, и ты думаешь, что тебе важнее что-то другое делать, нежели заниматься какой-то практической деятельностью в преданном служении. Вот. Каким образом мы можем вот этот ум обуздать и всегда быть сконцентрированы на цели? So sometimes it's the main thing, the main activity in our sampradaya is to disseminate the knowledge, the Sankirtan movement. So sometimes this goal, the main theme, is spreading and disseminating the knowledge. Sometimes is disturbed and by the influence of material desires, by the desire to enjoy. Sometimes this goal is kind of distorted. It became secondary. We become distracted. Is that right? Yeah. Okay. It's not the main theme anymore. So how to remain this always? How to make the main theme always? How to make always this activity in the center? Okay, how would you answer if somebody asked you that question? Если бы вас кто-то спросил такой вопрос, что бы вы ответили? Простите, пожалуйста, отвлекли немного. Можно еще раз повторить? Если бы вас спросили такой вопрос, что бы вы ответили? Я бы ответила, что это просто приказ. Неважно, какие у тебя желания, просто иди и делай.
потому что так сказал Господь читание Шрила Прабхупады. I would say just order, like a military order. You have to do this. It's like order for Chaitanya. You have to do this. Okay, well, some people don't like the military. Кому-то армия не нравится. Приказы не нравятся. So what about them? Что им-то делать? У меня все связано с армией, там отдать долг. Шрила Прабхупада столько для нас сделал, мы просто не имеем права не прилагать усилия, чтобы не отплатить ему за то, что он нас вытащил. И, Шрила Прабхупада и духовный учитель, за то, что они нас из таких мест вытащили. Поэтому просто как из чувства долга и благодарности хотя бы прилагать усилия. So, because Srila Prabhupada made so much for us, we are so obliged to him. He just, for the sake of, gratitude, just because of this, just because we are very thankful to him, we do this. Yeah, but okay, but how do you know what Prabhupada has done for us? А как вы узнали? How does someone know? Как кто-то знает? Therefore, my answer would be, А как кто-то может узнать, что Прабхупада is? How somebody knows? she says that Prabhupada has given us so much. Yeah. But how does a person realize that Prabhupada has given us so much? Ну, вы говорите, что Шрила Прабхупада столько нам дал, а как может кто-то оценить, сколько дал нам Шрила Прабхупада? Therefore, it's important to study Srila Prabhupada's books. Поэтому важно очень изучать книги Шрила Прабхупады. And chant the Hare Krishna Mahamantra attentively. Повторять Харе Кришна Махамантру внимательно. In the association of devotees. В обществе преданных. And actually, of those three things I mentioned, the main thing is good association. И вот из этих трех вещей, которые я упомянул, самое главное – это хорошее общение. Good association will overcome all kinds of lethargy. Хорошее общение, оно преодолеет, у него есть сила, что оно победит всю апатию. Lethargy means that it is not wanting to do anything, not apathy, yes, like that. Да, оно переборет. У него есть сила победить любую апатию, любую какую-то нежелание действовать. Lethargy is like what I'm like when I'm sick. I just don't want to do anything. No enthusiasm. Yeah, just, Да, такую литургию может вывести из состояния литургии. Okay, so that's my answer. Вот такой мой ответ. Good association is the most important thing. Хорошее общение самое важное. Okay, we'll stop here. Так, на этом закончим. Thank you all very much for your kind attention. Спасибо всем большое за ваше внимание. Srila Prabhupada ki jai. Будьте с вами, ки джай. Gaur Bhaktavinda ki jai. Namo Vishnu Padaya Krishna 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 Mahavishnu. Om Vishnu Padaya Krishna Padaya Padaya Matapati Vedanta Swamniti Namane Namaste Saraswati Devi Gaurvani Pacharani Nirvishesha Sunyavadi. Thank you, Guru Maharaj. Харе Кришна. Спасибо, Валерий Прабhu, Юрий Прабhu, за то, что вы проводите эти встречи. Харе Кришна, мое Харе почтение. Кришна, спасибо Харе вам. Кришна, спасибо.